Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Samsung G610, Samsung Galaxy J7 Prime G610 kodu olan Samsung ekran değişimini yapacağız. J7 Prime. Evet, gördüğünüz gibi ekran paramparça durumda. Gold rengi bir telefon. Bunun ekran değişimini yapacağız. Ekran paramparça, gördüğünüz gibi baya bir darbe almış. Samsung Galaxy J7 Prime ekran değişimi yapacağız.
Arkadaşlar yapışkanlı ekranlarda kasanın yani ekranın yapışacağı yerin mutlaka güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Aksi takdirde küçük bir cam parçası veya küçük bir yapışkan kaldığı takdirde yeni ekranı yapıştırdığınızda o an kırabilirsiniz. Onun için mutlaka söktüğünüz ekranın kasa bölümünü, şu anki temizlediğimiz bölümü güzel bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy J7 Prime ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.